శ్రీ గురుభ్యో నమః. గాయత్రి అమ్మవారి గురించి ఎంత చెప్పినా ఎవరు చెప్పినా తక్కువే. కానీ అమ్మకి చాలా ఇష్టమైన కొడుకు అమ్మ గురించి చెప్తూ ఉంటే వినడానికి ఎంతో మధురంగా ఉంటుంది కదా. బ్రహ్మశ్రీ నేమాని సుబ్బారావు పంతులు గారి నోటి ద్వారా అమ్మ యొక్క విశిష్టతను మనందరం తెలుసుకుందాం. I pray the Almighty to give me strength with good words to introduce Guruji, Brahmashri Sri Nemani Subbarao Pantul Garu. Firstly, let me tell you that he is our family member. He is younger to me, he is my younger brother. And then he is my Adhyatma Guru and he is the academic Guru of our total family. Because he taught subjects for my mother, my wife, my children, everybody. Now I am blessed to introduce the Gayatri Upasaka Brahmashri Nemani Subbarao Pantul Garu. He is popularly known as Subbarao Mastergaru and Gayatri Guru Garu as a reputed, respected teacher. Sri Nemani Subbarao Pantul Garu's father is Nemani Jagannatharao Garu. He was a great singer of devotional songs, a melodious bhajans, and mother Srimati Sita Ramam was a devotee lady, pure sattvic nature. Our master imbibed with both devotion and tolerance from his parents. Added to that, his wife Srimati Venkata Lakshmi is a true Sadharmacharini. She follows meticulously with her husband. Being a holder of a degree in electrical engineering from Andhra University, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, 1965 to 70, our master, due to inherent liking, took teaching as a profession. Something great to hear, A BE electrical passed in distinction, choosing a teacher's profession. The two freelance, not within any institution. As a freelance lecturer, he taught mathematics, physics, and chemistry for over 45 years with such devotion and dedication that his students are spread all over the world today, working in various professions, in various capacities, serving the society. He is a multifaceted personality. He is a speaker, poet, lyricist, playwright, actor, director, singer. Why? Because some of his songs have come in the movies also. Say, that is what the multi-talent means. He plays sitar wonderfully. He is a composer. He is a wonderful caroms player too. Gayatri Guru Garu, present name of Mr. Subbarao Pantul Garu, had his Veda Vidya with Brahmashri Ayyara Swamiyadula Chana Yagneshwar Dikshitulu and Brahmashri Vishnu Bhatla Jagannatha Ghanapati. His Manasa Guru is Jagat Guru Sri 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 Chandrasekhara Saraswati Mahaswami of Kanchipeetham. And Japa Guru is Jagat Guru Sri 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 Vidyaranya Mahaswami from Sringeri Peetham. Sri Gayatri Guru Garu started Gayatri Upasana at the behest of Gayatri Mata herself in the year 1980. Let me also mention that he is the man taught me how to do Sandhya Vandanam when I was third married, but I was not doing, and that's why he is my Guru, Japa Guru. And that Gayatri Mantra is increased the meditation day by day, year by year, and performed a penance for about 40 days each at Basara, a famous Saraswati Peetham in Andhra Pradesh. Great Peetham. Huh? Yes, now Telangana, I am sorry. And in 2002 for 40 days. And in Naimisarinya, what we are in Satyanarayana Vratam in 2004 and Kasi in 2015. Each time he had 40 days stay there. Normally as a teacher, freelance, he gets only vacation in the month of April and May. The hottest time in any place, particularly these places. He used to do 40 days penance in those places, means just imagine. And in all these places, he has got mystic experiences and enlightened the Vedamata Gayatri herself. At the advice of Gayatri Mata herself,
sacrifice in the hard end, 1 crore and 20 lakhs of Gayatri mantra japa. Just we can't imagine that. Which he accumulated over 24 years of hardship and worship to Gayatri. Gayatri Guru Garu, Namani Subbarao Pantuలు, has performed with the saying of Gayatri Mata, a Sarvatomukha Gayatri Mahayajnam, wherein the present man who is introducing a great man has also participated and seen the miracles. During that, actually that was planned about 6 months before. Every time whatever he says, it used to happen next day. What is this, Subbarao Gar? See, that goddess has told me that most unknown people used to spell, those people used to come and initiate in this thing, and all eminent people have participated, and that particular thing was blessed by Sadguru Sivananda Murthy Garu, a great saint from Vishakhapatnam, and under the able leadership of P.V.R.K. Prasad Garu, an IAS retired. He was the ex-chairman of TTD board, Tirumala Tirupati Devasthanams, and he was PA to P.V. Narasimha during his regime of primarship. Such a great personality he has, not he, mother, he doesn't know who P.R.K. Prasad is, but God has told him he is to be chaired by him. Then we went. Yes, he doesn't know who P.R.K. Prasad is. Thus, he was kindly consented, and the total thing went on. And in my spiritual the life of 40 years, I have seen that is the one miracle of God. So every day, do you speak to God? Do you speak Goddess? I don't know. I never had experience. But he did, that I can say, because whatever mother said, he used to tell us, and that used to happen. And recently, on the advice of P.R.K. Prasad Garu, one Mr. Naren Aditya from Hyderabad has heard the total, these miracles of Guruji Subbarao Pantuలు Garu, and in his blog thirumalesha.com, he made 44 episodes. All those episodes used to come on the blog, on the Facebook. Reading that, many people got really that particular blog was named as Mystic Brahmin Talking to the Goddess. So everyone in US also has got so many people, so many calls he will get, and like that today it's our boon. We are lucky to have him here. He came in a personal visit to US for almost wife's sister's daughter's marriage. All they were touring, and my son made a request, Guruji, why don't you come to our place, stay with us for a week? So he has come, and why this in between both you, the horse will speak now. May I invite Mr. Brahmasri Namani Subbarao Pantuలు Garu to come on to his seat and address us, give us the Vaibhavam of Gayatri and Sanjyavandanam. Please, sir. Salutations to the lotus feet of my mother and my first Guru, Adi Guru, Srimati Namani Sitaramam. Salutations to the lotus feet of my father and the Guru that initiated me into Gayatri Mantra at the time of my Upanayanam, Sri Namani Jagannathan Garu. Salutations to the lotus feet of my Manasaguru, Sri 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 Jagadguru Chandrasekharendra Saraswati Mahaswami of Kanchi. Salutations to the lotus feet of my Japaguru, Sri 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 Jagadguru Vidyaranyas Mahaswami of Shrungeri Pitham. And salutations to the lotus feet of my mother goddess, who affectionately treats me as her son
Most affectionately, she catches my hand wherever I go. She walks with me, makes me walk, and the walk itself is Gayatri. There is no Trinity. Salutations to my mother. Let us move forward. English is not my mother tongue, nor even my father tongue. When Evaturi Veerabhadra Rao, we affectionately call him Babanna, my elder brother, like, on behalf of the temple, when he came to me and asked me to speak on the goddess, I posed a question, may I speak in Telugu? Then he said, no problem, you can speak Subbarao in Telugu. But if you can speak in English, I think you can reach a lot more and your purpose will be served. The spreading the mission of Gayatri will be served if you speak in English. Then there was a small pause. You know why bells are rung in temples? When a devotee goes there and rings the bell, how does it make that sound? Tongue, 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 like that. Means it assures the devotee that any tongue will be answered by the God. And every tongue will be answered by the God, provided he prays the God with pure heart. That's only the requirement, no tongue problem. So I said to Babanna, no problem of tongue. Babanna, I'll speak in English, but mean with my own tongue, I said. Can we check whether Telugu makes sense? Everybody is Telugu, you can speak in Telugu. No, there are some non-Telugu speakers. Okay, whenever there is a necessity, automatically things will come in, because tongue is no problem. It will come down, no problem. So tongue is no problem, that is clear. Sunday, some 18 September evening, somewhere between 6 and 8, 1 hour. The topic is given, that is the glory of Goddess Gayatri. I said, okay. But the problem started when he went away, because I was puzzled suddenly. I was dumbstruck. And I then came to the decision and idea that the best way to speak on the glory of Gayatri is not to speak at all. Why? Because the words of the great Acharya, none other than Adi Shankaracharya, came to my mind. In his own words, it is beyond human competence to describe the glory of Gayatri. It is beyond human competence to describe the glory of Gayatri. The Adi Shankaracharya, the guru of all gurus, he only told like this. So what can I speak? But everything went on, people were told, and I think in radio also it was given. And this is not the moment when I can say that, no, I can't speak because Adi Shankaracharya said like that. So I have to speak. I decided, what little I know, first point is, what little I know, I'll speak. I'm not going to describe Gayatri and all those things. What little I know with my experience, I'll try to speak firstly. Secondly, because I was dumbstruck, I'll pray to Kamakshi Amma, with whose anugraha a dumb person rendered 500 slokas spontaneously, which stand as the greatest literature in both Sanskrit literature and Bhakti Sampradaya. Mukha Panchashati, you might have heard. Spontaneously. The best. So I'll pray Goddess Kamakshi, who will make me speak something, and I'll pray then to Goddess Saraswati,
who is the tongue of all tongues. So with her blessings, I think I will be able to speak something. And the main idea is that Gayatri will speak on Gayatri. This I think everybody will agree. Samara Vijaya Koti, Sadhakananda Dhati, Mrudu Gunagana Manipeti, Muksha Kadambavati, Muninuta Paripati, Mohita Ajanda Koti, Paramashiva Badhuti, Bhatumam Kamakoti, Parameshwari. So Kamakshi, Saraswati of Basara, with whom had several experiences, used to treat me like her own child. Maha Saraswati Namaha. Then Gayatri, speaking on Gayatri. With the chanting of that Gayatri mantra, or 35 years and some crores, I don't know how many, this entire body is filled with Gayatri mantra, and wherever you touch this body, every living cell will tell you, if you can hear, of course, every living cell will tell you the glory of Gayatri, the story of Gayatri, the fury of Gayatri, the logic of Gayatri, the music of Gayatri, the magic of Gayatri, the trinity of Gayatri, the divinity of Gayatri, the magnanimity of Gayatri, the power of Gayatri, the cover of Gayatri, the shower of Gayatri, and what not of Gayatri. It's all because of that Gayatri mantra. Parameshwari. So let us begin with the story of Gayatri. In the state of Nirguna Parabrahma, the power and the conscious, Chaitanya and Shakti are all present. The Shakti emanated from that Nirakara Parabrahma is known as Gayatri, the Mother Gayatri, that emanated from the Nirakara Parabrahma. She is the primal cause of what all happened in the past, what is happening now, and what will happen in the future. She then manifested into the Trigunas, Sattva, Rajo, Tamo Gunas. With those, she created 3 children, Brahma, Vishnu, and Shiva. She named them according to their gunas and characteristics. She put them in a cradle in the sky with the Vedas, 4 Vedas as 4 chains, and singing the lullaby of Omkara, she put them to sleep. మొట్టమొదట నిరాకార పరబ్రహ్మమే ఉండేది. అందులోంచి శక్తి స్వరూపంగా గాయత్రి అవతరించింది. గాయత్రి మాత, ఈ సృష్టి అంతా గాయత్రి మాతే. ఆవిడ త్రిగుణాలుగా విభజింపబడింది. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. వాటిలోంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని, రూపం ధరించి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని తన పిల్లలుగా సృష్టించి బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుడుగా వాడిని తన పిల్లలుగా మార్చింది. ఆ పిల్లలందరినీ ఆకాశంలో ఒక ఉయ్యాల, దానికి 4 వేదాలు,
గొలుసులుగా అమర్చి ఓంకారం అనేటువంటి జోలపాట పాడుతూ ఆ పిల్లల్ని నిద్రపుచ్చింది. వెన్ షీ ఫౌండ్ దట్ దే వర్ ఆల్ అస్లీప్ యాజ్ చిల్డ్రన్, షీ డిసపియర్డ్. దట్ ఈస్ హర్ లీలా. మనం దాన్ని స్పోర్ట్ లీలా అంటాం, భగవంతుడు లీల అంటాం కదా. వాళ్ళు పడుకున్నారు, నిద్రపోతున్నారు. షీ వెంట్ అవే. దే స్లెప్ట్ ఫర్ ఎ వైల్ అండ్ దే గాట్ అప్ అండ్ నాట్ ఫైండింగ్ మదర్ దే స్టార్టెడ్ క్రయింగ్. అమ్మ కనబడపోగానే పిల్లలు ఏడుస్తారు కదా, అలాగే వాళ్ళు ఏడవడం ప్రారంభించారు. బట్ దే డిడ్ంట్ ఫైండ్ ఎనీ మదర్ దేర్. అండ్ ఆఫ్ ది పవర్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ గుణాస్ దే grew up slightly, and then they started walking and moving and searching for their mother. తల్లి కోసం వెతకడం ప్రారంభించారు. వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఆ త్రిగుణముల యొక్క శక్తి వలన వాళ్ళు కొంచెం పెద్దవాళ్ళయ్యి తల్లి కోసం చుట్టూరు తిరిగి వెతకడం ప్రారంభించారు. బట్ దే డిడ్ంట్ ఫైండ్. దెన్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ ది సత్వ రజో తమో గుణాస్ ఓన్లీ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ పెనాన్స్. తపస్సు చేయడం ప్రారంభించారు. అమ్మ ఎక్కడుందో కనుక్కోవాలని చెప్పి, ఏం చేయాలని చెప్పి ఆ సత్వగుణాలు రజో గుణాలు ఉండేటువంటి బ్రహ్మ చైతన్యం ద్వారానే అమ్మని మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం తపస్సు చేయక తప్పదని ముగ్గురు కూర్చుని దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ పెనాన్స్ ఫర్ ది మదర్, టు ఫైండ్ అవుట్ ది మదర్. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫైర్ ఆఫ్ ది ఆస్టెరిటీ ది ఎంటైర్ యూనివర్స్ స్టార్టెడ్ స్కార్చింగ్. అంటే అందులోంచి వచ్చినట్టు ఆ తపశక్తిలోంచి వచ్చినట్టు జ్వాల ముల్లోకాల్ని మార్చివేయడం ప్రారంభించింది అని అర్థం. ద ఫైర్ దట్ స్టార్టెడ్, ఇట్ స్టార్టెడ్ స్కార్చింగ్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్. దెన్ ద మదర్ గాట్ అప్. షీ థాట్ షీ ఈజ్ వెరీ కంపాషనేట్ మదర్, కరుణామయి, కరుణా సముద్రం, కరుణా తరంగితాక్షి అని చదువుతారు కదా. అంత కరుణ, అవ్యాజమైనటువంటి కరుణ ఉండేటువంటి మనం ఒక శక్తిని ఎక్కడ మనం చూడలేము, అనుభవిస్తేనే తెలుస్తుంది తల్లి. అండ్ షీ వాజ్ ఆల్ ప్రెజెంట్ దేర్ ఆల్ ద వైల్. వాళ్ళు నిద్రపోతున్నంత సేపు, వెతుకుతున్నంత సేపు, తపస్సు చేస్తున్న సేపు అక్కడే ఉంది. బికాస్ షీ ఈజ్ ఆల్ పర్వేడింగ్, సర్వ చైతన్య రూపిణి కనుక ఇంతసేపు అక్కడే ఉంది. బట్ టు పెర్ఫార్మ్ హర్ లీలా, వాట్ వి కాల్, షీ టుక్ ది షేప్ ఆఫ్ ద మదర్. ద బ్యూటిఫుల్ గాడెస్ గాయత్రి ఒక మదర్ రూపంలో వచ్చిందన్నమాట. చక్కగా బ్యూటిఫుల్ మదర్. హర్ ఫేస్ ఈజ్ లైక్ ద ఫుల్ మూన్, పూర్ణ చంద్రబింబంలాగా ఆమె. నుదిటి మీద చక్కని కుంకుమ తిలకం, రెడ్ పౌడర్ షైనింగ్ ఆన్ దర్ ఫేస్. అండ్ షీ హ్యాస్ 3 ఐస్. త్రయంబకే అని చదువుతారు. అంబకం అంటే కన్ను, 3 అంటే 3, త్రయంబకే అని చదువుతారు కదా. ఈశ్వరుడికి 3 కన్నులు ఉంటాయి, అమ్మవారికి మళ్ళీ ఆ 3 కన్నులతోటి విరాజిల్లుతుంది. మూడోది జ్ఞాననేత్రం. ఆ జ్ఞాననేత్రంతో ఒక్క అరక్షణం అన్ని చూస్తే చాలు, అన్ని సందేహాలు పటాపంచలైపోతే ఏ బాధ ఏది ఉండదు. నో పెయిన్, నో లాస్, నథింగ్. ఆల్ గార్లెండ్స్ dazzling in their neck, and with eyes showering that mercy, that compassion, and with hands full of celestial weapons అంటాం. వాటి శంఖం, చక్రం, గదా, పద్మం ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. వాటన్నిటితోటి ఆ మాతృమూర్తి చక్కని గాజులు, అద్భుతమైనటువంటి కాళ్ళకి, వీటన్నిటితోటి ఆ స్వరూపం అమ్మవారు. అయ్యో నా పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు అనే మాతృ వాత్సల్యంతో పరిగెత్తుకుని వచ్చింది. షీ కేమ్ రన్నింగ్ వెన్ షీ హర్డ్ ద క్రై ఆఫ్ 3 children, బ్రహ్మ, విష్ణు అండ్ శివ. And the moment these people, these children, the children can't bear even this small separation from the mother, So they started crying and crying with louder and louder noise. So what happens? The mother came running and took these children, kissed them and caressed them and talked with them. Oh children, divine children, all the while I was with you. ఇంతసేపు కూడా నేను ఇక్కడే ఉన్నాను. But as a part of the Leela, I didn't come here because I want you to do penance, to go for austerity and do tapasya to find out me, which will stand as an ideal for all the souls that will be coming into this Leela later. తర్వాత సృష్టిలో వచ్చిన జీవులందరికీ మీరు ఆదర్శంగా నిలవాలి.
గాయత్రీదేవిని తెలుసుకోవాలంటే తపస్సు చేసి తెలుసుకోవాలని చెప్పి అందరికీ తెలియాలని చెప్పి నేను ఇంత దూరం మీకు దూరంగా ఉన్నాను నాన్న, ఈ దూరాన్ని నేను భరించలేను అని చెప్పి ఆవిడ ఎంతో ఇదిగా, నా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ యూ గాట్ ది మెథడ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ మీ బై డూయింగ్ తపస్య. యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ గాయత్రి. యూ హ్యావ్ షోన్ ఇట్ టు ద వరల్డ్ అండ్ యూ గాట్ మీ. అందుకని ఈ రూపంలో నేను వచ్చాను. ఇంతసేపు మిమ్మల్ని ఇచ్చేసినందుకు నాకు చాలా బాధగా ఉంది. నౌ దట్ యూ గాట్ ది పవర్, బ్రహ్మ రజోగుణ క్రియేషన్, you take this part of creating the world because you are filled with rajoguna. Rajoguna means action. Then sattva guna equilibrium. Vishnu, you take this one, maintenance of all these worlds, maintenance manager. Then Shiva, tamoguna pradhanam, you take the power of destruction when all the cycles are over. ప్రళయం వచ్చేటప్పుడే గడియడికి వాళ్ళేం డిస్ట్రక్షన్ చేయరు. ఆ ప్రళయం, ఆ సైకిల్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు వచ్చి వీళ్ళందరినీ, నీ దగ్గర ఉన్నది తమో గుణం కాబట్టి ఈ శక్తులు మీకు ఇచ్చాను. సో మేము ఈ రూపాలతోటి మీకు ఇచ్చినటువంటి గుణాలతోటి మీరు చక్కగా తపస్సు చేయండి, లోకాలని పాలించండి. వెనెవర్ యూ గెట్ ఎ డౌట్, వెనెవర్ యూ ఆర్ ఇన్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, జస్ట్ కాల్ మీ. ఐఎమ్ నౌ అరౌండ్ యూ ఓన్లీ, సర్వవ్యాపకం. బట్ మీకు ఆ శక్తి వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఆ పనులు చేయగలరు, మీరు చేయండి. ఎప్పుడైనా మీకు సందేహం వచ్చినా, కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినా సరే ఒక్కసారి అలా మీరు తపస్సులో కూర్చుంటే చాలా, నేను వెంటనే పిలిస్తే వెంటనే వస్తాను, ఏం కావాలంటే అది చూస్తాను అని చెప్పి లీలామాత్రంగా వాళ్ళకి బోధించి ఏం చేయాలో షీ డిసపియర్డ్. గాయత్రి మాత డిసపియర్ అయిపోయింది. ఇది గాయత్రి అంటే ఏమిటి అనేది ఒక స్టోరీ. దానికి తర్వాత కూడా మీరు దేవీ భాగవతంలో ఎట్లా చదివి ఉంటారు. దే స్టార్టెడ్ దేర్ వర్క్, క్రియేషన్, మెయింటెనెన్స్ and destruction. The hell and the heaven were also created. పాపం చేసిన వాళ్ళందరూ ఆ పాపం తలక ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి they have to go to the hell. That was actually given to the leadership of Yama. And then Swarga is given to the leadership of Indra. Indra is only a post. After some time another person will come like that. There will be some for 5 years, this let us not go into other things. Anyway, so Swargam, Narakam. If you do punya, you will be given a place in Swarga to enjoy all the pleasures. And if you do sin, if you commit sin, పాపం చేస్తే నరకంలో దాని తలక ఫలితాన్ని అనుభవించాలి. But then the demons, Rakshasas, they developed the so-called jealousy. మాత్సర్యం అంటాం. కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యం అని చివరిలో ఉంటుంది, కానీ చాలా పవర్ఫుల్. ఇప్పుడే కాదు, అన్ని కాలాల్లోనూ ఉంది. మేము కూడా చాలా శక్తివంతులమే. వై దీస్ దేవతాస్ ఓన్లీ ఆర్ ఎంజాయింగ్ దిస్ స్వర్గం అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఇంద్ర? వై వీ ఆర్ డివైడ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? సో బీయింగ్ బర్న్డ్ బై దట్ జెలసీ, దానికి ఆ జెలసీ, ఆ మాత్సర్యానికి తట్టుకోలేక they took the leadership of nation. They also got several powers and then they waged a war, declared a war. దేవతలకి రాక్షసులకి పెద్ద యుద్ధం. ఇది ఎప్పుడు మన హృదయంలో జరుగుతూ ఉంటుంది, మంచికి చెడుకి. And then because they also developed great power with the guidance of or under the guidance of Shukracharya, the fight was not so easy for devatas. వాళ్ళని అంత సులువుగా వాళ్ళేం జయించలేదు. ఎన్ని వేల సంవత్సరాలు యుద్ధం జరిగింది. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఓడిపోతామని ఎంతో భయపడి పరీక్ష పాస్ అవుతామా లేదా అని చెప్పి 36 మార్కులతో పాస్ అయ్యాడు అనుకోండి, జస్ట్ స్కేప్ త్రూ అంటారు. 35 మార్కులు పాస్ మార్క్ అయితే 36 మార్కులు వస్తే దాన్ని పాస్ అయ్యాడని అంటారు. అలాగే యుద్ధం జయించింది ఎవరు? దేవతలే. బట్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ స్కేప్ త్రూ, జస్ట్ జయించారు. ఎందుకంటే లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు గెలుస్తామా లేదా అని ఏదో ఒక మిస్టీరియస్ పవర్ వెనకుండి వాళ్ళని ఆ విధంగా జయింపజేసింది. అది వాళ్ళకి తెలియదు. సో జయించడం అన్నాడానికి విక్టరీ సెలబ్రేషన్స్ అని ఇప్పుడు చూస్తుంటాం మనం. ఒకసారి గెలవగానే ఏదో మ్యాచ్ వచ్చినా, ఏదో వరల్డ్ కప్ గెలిచినా ఎన్నో సెలబ్రేషన్స్ అలా వెళ్తుంటాయి వారాల కొద్ది. అలాగే సెలబ్రేషన్స్లో ప్రతి వాడు కూడా, అంటే ఇంద్రుడు, వరుణుడు, వీళ్ళందరూ కూడా నా యొక్క భుజబలం వల్లనే ఇది గెలిచాం. దే డెవలప్డ్ దిస్ ప్రైడ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మై ప్లాన్, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మై స్ట్రెంగ్త్ ద దేవతాస్ కుడ్ విన్ ద వార్ ఓవర్ ది రాక్షసాస్. అదర్వైజ్ ఇట్ వుడ్ నాట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్. సో వాళ్ళ గర్వం పరాకాష్ఠం చేరుకుంది. మేమే
రాక్షసులు అంటే ఏమీ లేదు, మొత్తం ఈ సృష్టి అంతట్లోనే మా అంత శక్తివంతులు ఎవరు లేరు, మాదే స్వర్గాధిపత్యం అని ఇంద్రాది దేవతలు విర్రవీగడం ప్రారంభించారన్నమాట. దే స్టార్టెడ్ డాన్సింగ్ విత్ ప్రైడ్. నౌ ద గ్రేట్ పవర్ దట్ ఈస్ దేర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్, whom we call as Gayatri, she wanted to teach a lesson. So suddenly when they were celebrating, in the midst of celebrations, suddenly they found a great light standing in the mid skies, a brilliant light which they never saw like that. వాళ్ళు ఎప్పుడూ చూడనటువంటి ఒక కాంతి పుంజం ఆకాశంలో వాళ్ళకి ఎదురకుండా నిలిచింది. అటువంటి కాంతి పుంజాన్ని ఎప్పుడూ చూడకపోవడం వల్ల గతంలో ఇంద్రాదులు కూడా ఒక్కసారి వాళ్ళ సెలబ్రేషన్స్ ఆపి ఏమిటిది అని ఒక్కసారి దిగ్భ్రాంతులై ఆకాశంలోకి చూస్తున్నారు. అంత దూరంలో నిలబడి ఉంది, ఏం మాట్లాడటం లేదు ఆ శక్తి. అది స్త్రీయో పురుషుడో ఏమిటో కూడా ఎవరికి తెలియదు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ నిలబడి ఉంది. ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు వీళ్ళకి. ఇప్పుడు ఇంద్రుడు కదా వీళ్ళందరికీ నాయకుడు, ద లీడర్. సో ఈ దిక్పాలకులు ఉన్నారు, అగ్ని, వాయువు అంటే వరుణుడు, వీళ్ళందరినీ, వాయుదేవుడు, వీళ్ళందరినీ. ఇందులో అగ్నిని పిలిచి వెళ్ళి ఆ శక్తి ఏమిటో తెలుసుకుంటారా, ఎందుకు వచ్చిందో, ఇప్పుడు ఇటువంటి శక్తిని మనం చూడలేదు. అవును నిజమే, నేను కూడా చూడలేదని అగ్నిదేవుడు భయంగానే నెమ్మదిగా అడుగులు వేసుకుంటూ ఆ శక్తి పుంజం, ఆ కాంతి పుంజం దగ్గరగా వెళ్ళి నిలబడ్డాడు. హూ ఆర్ యూ అని అడిగింది. నీవెవరు అని. అంటే చాలా గర్వంగా నన్ను అగ్నిదేవుడు అంటారు అని గర్వంగా చెప్పుకున్నాడు. ఏం చేస్తావు నాయనా, వాట్స్ యువర్ ఫంక్షన్, వాట్ కెన్ యూ డూ? నేను దేన్నైనా సరే భస్మం చేసేయగలను, ముల్లోకాల్ని కూడా భస్మం చేయగలను, అంత అగ్ని నా దగ్గర ఉంది, అది నా శక్తి అన్నాడు. ఓహో అలాగా. దెన్ షీ బ్రాట్ అవుట్ వన్ స్మాల్ బ్రేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్, ఒక చిన్న గడ్డిపోచని, ఎండు గడ్డిపోచని తీసుకొచ్చి అలా పెట్టింది అక్కడ. ఆ దివ్యశక్తి ఆ కాంతి పుంజంలోంచి ఆ గడ్డి పరకు వచ్చి, ఓకే యూ సెడ్ దట్ యూ కెన్ బర్న్ ఆల్ ద వరల్డ్స్ విత్ యువర్ పవర్, then with that fire that you can produce, just show your power and burn this one. నీ శక్తిని ఒక్కసారి చూపించి, ఏ అక్కర్లేదు ఆ బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్లో అగ్గి దాని ఉంది కదా, దాన్ని కొంచెం భస్మం చేయి, ఆ గడ్డిపోచ, ఎండు గడ్డిపోచని భస్మం చేయి నాయన అంది. ఇదంతసేపు వాట్స్ పాపం అంటే ఆ రోజులో కాలర్స్ ఉండేవి లేదు నాకు తెలియదు, బహుశా ఉండవు. ఒకసారి కాలర్ ఇలా ఎగరేసుకుంటూ ఆయన వెళ్ళాట. అంటే చాలా గర్వంగా ఇదంతా నాకు అని చెప్పి సినిమాలో మీరు చూస్తూనే ఉంటారు. ఆ హనుమంతుడి యొక్క తోకని ఎత్తడానికి భీముడు ఎంత గర్వంగా వెళ్ళాడో అలా చక్కగా వెళ్ళి దాన్ని ఏదో అని చేశాడు. ఏమది వెలగలేదు, మండలేదు, ఏమీ అవ్వలేదు. విశ్వ ప్రయత్నం చేసాడు, ఏం అవ్వలేదు. సిగ్గుతో తల వంచుకుని హెడ్ ఆన్ హిస్ షోల్డర్స్ విత్ షేమ్ హీ వెంట్ బ్యాక్. స్లోగా నెమ్మదిగా అడుగులు వేసుకుంటూ ఓ నమస్కారం పెట్టేసి ఇంద్రుడి దగ్గరికి వచ్చేసి, ఏం పని అవ్వలేదు, వెళ్ళాను కానీ అని చెప్పాడు. నువ్వు వెళ్ళినా అవ్వలేదా అని చెప్పి నెక్స్ట్ వాయుదేవుని పంపించాడు. హూ ఆర్ యూ? నా దగ్గర వాయుశక్తి అంతా నా దగ్గరే ఉంది, విండ్ పవర్ నా దగ్గర, దీంతో ఏవైనా సరే ముల్లోకాలని ఒక చోటు నుంచి ఒకటి, పర్వతాలని అన్నింటినీ కూడా నేను, భవనాలని, పర్వతాలని, లోకాలని అన్నింటినీ కూడా ఒక చోటు నుంచి ఒకటి ఊదిగలను, అంత శక్తి నాతో ఉంది. ఐఎమ్ ఫుల్ ప్లెడ్జెడ్ విత్ దట్ పవర్, ఐఎమ్ వాయు. ఓకే, ఇందా అక్కడ ఉంది కదనైనా గడ్డి పరక, అది దట్ గ్లాస్, జస్ట్ బ్లో ఇట్. అలాగే అనుకుని వెళ్ళాడు పాపం. ఊదేడు కానీ తర్వాత అంత శక్తి అంతా ఉపయోగించాడు. ఎంత శక్తి ఉపయోగించినా ఏమి లాభం లేకపోయింది. దెన్ హీ పాపం సిగ్గుతో తల వంచుకొని అండ్ హీ వెంట్ బ్యాక్ టు ఇంద్ర అగైన్. దెన్ వరుణ, ద గాడ్ ఆఫ్ వాటర్, జల. నేను ప్రళయం కూడా సృష్టించగలను, అందరూ కొట్టుకుపోతారు అందులో సమాధిలోను, ఆ జల సమాధిలోను, అంత పవర్ నా దగ్గర ఉంది. ఐ కెన్ క్రియేట్ ఫ్లడ్స్ లైక్ ఎనీథింగ్ అని ఏదో తన గొప్పతనాన్ని చెప్పాడు. ఆ గడ్డి పరకని కాస్త దాన్ని కొంచెం ముంచున ఆయన, దాన్ని కొట్టి పర్వతంలో ఫ్లడ్ చేయక్కర్లేదు, దాన్ని కొంచెం తడుపు అని చెప్పాడు. అంత సర్వశక్తిని ఉపయోగించాడు, దాన్ని వెట్ చేయలేకపోయాడు. ఈ కుండ్ ఈవెన్ వెట్ ఇట్, అంత తడపలేకపోయాడు. వచ్చేసాడు అనమాట. ఇంకా లాభం లేదని ద లీడర్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్, దట్ ఈస్ ఇంద్ర. ఈ వెంట్ దేర్ టు దట్ బ్రాజిలింగ్ డిలీ ఇస్ నాట్ గాయత్రి మాత, మన తర్వాత తెలుస్తుంది. అక్కడ వెళ్ళగానే నువ్వెవరినంటే స్వర్గాధిపతిని, ఈ సర్వశక్తులు అన్నీ నావే, వీళ్ళందరూ నా తాలూకా వాళ్ళే, నేను ఏదైనా చేయగలను, సర్వశక్తిమంతుడిని, ఆధిపత్యం నా దగ్గర ఉంది అని ఏదో చెప్పాడు. అని చెప్పిన తర్వాత అయితే ఇప్పుడు ఆ గడ్డి పరకు ఉంచింది కదా, దాన్ని నువ్వు కాలుస్తావో లేకపోతే దాన్ని జలంలో ముంచుతావో, ఏదైనా ఒకటి చేయని చెప్పింది. ఏమీ చేయలేక పాపం ఆయన కూడా వచ్చేసి ఇంకా వెళ్ళిపోవడానికి వీల్లేదు, ఇంకెవరు లేరు వెనకాతలే, ఈయనే ఆఖరికి నాయకుడు అని చెప్పి అమ్మ పాదాభివందనం అంటే కాళ్ళ మీద పడి నమస్కారం చేస్తూ, నువ్వు ఎవరో నాకు తెలియదు,
సర్వశక్తి స్వరూపిణివి, మేము ఏదో యుద్ధంలో గెలిచి వెర్రవీగుతున్నాము, మా గర్వాన్ని అణచడానికే వచ్చినటువంటి సర్వశక్తి స్వరూపిణివి నీవు అని నేను నమస్కారం పెడుతున్నాను, మాకు ఒక మార్గదర్శనం చేయి తల్లి అని చెప్పేసి ఆయన నమస్కారం పెడితే వినయంగా మాట్లాడాడు కనుక. అంటే దేవతల్లో ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే వాళ్ళ తప్పుని వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు వెంటనే. రాక్షసులకి అది లేదు. ఒక తప్పు జరిగిందంటే వెంటనే దాన్ని తెలుసుకొని ఒక మార్గం చూపించండి అని పెద్దవాళ్ళని అడుగుతారు, తప్పు చేసినా సరే. అది ఆ దేవతల్లో ఉండే లక్షణం. రాక్షసులు తప్పు చూపించినా సరే నాదే తప్పు అంటామని తిరిగి వాళ్ళు తిరగబడతారు. ఆ రెండు గుణాలకి అదే తేడా. తన తప్పు తెలుసుకుని ఎప్పుడైతే కాళ్ళ మీద పడ్డాడో నన్ను గాయత్రిగా మీరందరూ పూజించండి అని చెప్పి, నన్ను గాయత్రి అంటారు నాయన, సర్వ సృష్టికి మూలకారిని నేనే అని చెప్పి, దానివల్ల ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలన్నీ వచ్చాయి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ బ్రహ్మ, విష్ణు అండ్ శివ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ incarnations who are designated with their portfolios only because of the three gunas అని చెప్పి, ఐఎమ్ బియాండ్ ఆల్ దీస్ త్రీ గుణాస్ అని చెప్పి ఆమె చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది గాయత్రి యొక్క కథ. ఇలా ఎంతైనా చెప్పుకోవచ్చు. గాయత్రి గురించి కథ చెప్పుకోవచ్చు, కథలు చెప్పుకోవచ్చు. ఆవిడ తాలూకా మిరాకిల్స్ అని కానీ, ఆవిడ శక్తి కానీ, ఇప్పుడు ప్రస్తుతంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆవిడ శక్తి స్వరూపం ఎలా నృత్యం చేస్తున్నదో అవన్నీ కూడా మనం అనేక రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. బట్ విల్ కమ్ డౌన్ దట్ వన్. దిస్ ఈజ్ ప్రజెంట్లీ ద స్టోరీ ఆఫ్ గాయత్రి.